Halo halo, salamu alaikum popote ulipo. Karibu tena kwenye platform yako ya Madam Limited Edition. Natumai sijachelewa sana kukupasha habari yaliyotokea bwana. Leo nikazurura. Lakini tena bado nikajipata pale pale pa True K. Maanake kuna maneno yanaendelea nakwambia mwenzangu. Sasa fanya hivi, kaa kitako, jiandae kusikiza habari, lakini wacha nsikwambie leo pale maneno yamfikia. Jamani, tuombeni tu Mungu, tuwaombee wenzetu Mungu, manake pale yamefikia ni pabaya sana. Kwanza kabisa, kabla sijawapasha habari kamili, shukran sana kwa yule yote ambaye ameweza kusubscribe, yule yote ambaye ameweza kucomment, na yule yote ambaye ameweza kulike video zangu. Na washukuru sana, manake bila nyinyi, especially nyinyi sahi mnaonitazama, bila nyinyi hiki kipindi hakiwezi kuwa bwana. Ndio sababu na washukuru na waheshimu. Karibuni msikize maneno niliyoandalia. Hata sijui nianzie wapi sasa. Na kuambia nimesikitika, nikajaribu kupiga simu, nikasikitika. Yaani pahali yamefikia, mimi nilikuwa nafikiria viraka ni viwili tu. Nikimaanisha hivyo viraka ni viwili, na maanisha Baba Gift na huyo kamacha wake, ndo viraka ambavyo havishoneki. Kumbe hata huyo father in law ndo kiraka kikubwa. Jamani, ambaye hana habari yafaa mjue kinachoendelea, manake especially wewe kama ni mwanamke pali ulipo, inafaa sana, manake mother in law leo amejitokeza. Akasema haina haja iwe siri mambo yake tena, manake pale amefikia. Yule mzee amekataa kuja kueleza kwa nini vilikuwaje. Yeye na kijana wake wakaenda wakasaini loan 10 million kwa bank bila kumwarifu huyo bibi yake. Hebu hata huyo mkaza mwana hakujua kinachoendelea. Kumbe vile yule father in law alivyokuja Baba Gift, alikuwa baridi, tulikuwa hatumuelewi. Kumbe alikuwa ashajua yale ameyafanya. Sasa alikuwa hawezi laumu kijana wake, mbona umeleta bibi wa pili? Tukawa hatumuelewi. Yaani hata kikao chenyewe kuketi alikuwa anashindwa kukaa. Mimi nikashangaa, huyu ni mtu aina gani jamani? Kivipi? Nikawa simuelewe. Nikafikiria tabia tu vile ameishi Mombasa. Unajua watu wa Mombasa tuchukulie vitu serious sana hivyo. Unajua saa nyingine huwa twajimwaga pa walipopote tu, unasikia. Sasa mimi nikafikiria ni yale maisha yake amezoea Mombasa ndio hatambui. Kumbe mwenyewe anajua ugonjwa gani alionao. Kumbe yeye ndio kiraka kikubwa ambacho hakishoneki. Mother in law ankuja solve tabu za mkaza mwana na mwanawe. Kumbe ugonjwa nao uko nyumbani kwake kwenyewe. Bwana amekwenda chukua loan. Imagine anachukua loan, alafu anaweka mji wake katika raha. Yani kama inaitwaje? Anapeana mji wake ili apatiwe nini? Loan. Alafu alivyomjinga na mtoto wake hawajaenda kuservice hiyo loan. Sasa watu wa bank ilibidi wampigie simu mama. Mother in law alipata simu katika ile hali heka siku ile mtoto wake ankunwa sumu wako mbioni huko hospitali. Alafu simu inaingia, anaambiwa mama, hii ni bank. Una habari? Tunawadai 10 million, manake saa hii shamba yako ya kule Ushags imekuwa rahani, ujue hivyo. Mama ndio sababu siku ile mother in law tukasikia akapotea kidogo, akasema mimi nataka, I am giving myself a break. Sasa mimi sikuelewa, nilifikiria yale ya mwanawe ndio amemfika ko. Kumbe vile ni ya yule bwana. Huyo bwana ndio kiraka kabisa. Jamani. Sasa tusisikie tu story ya mwenzetu. Sisi wanawake, especially tuliona wanaume, tuanze kujifikiria sahihi. Usifanye ujinga ati I'm in love. Mnaenda fungua account pamoja. I'm in love. Unaacha bwana ananunua shamba anaweka jina lake.
I'm in love, I'm in love. Unawacha bwana, ankwenda. Amenunua property kwa jina yake. Hawa wanaume jamani, si wa kuaminia. Mwanamume mzuri ni ule alikufa, aliyemochari. Ndio mwanamume mzuri. Ambaye bado anapumua, asikudanganye. Bibie, amka pale ulipo. Mwenzetu ametendwa. Na ukiona mwenzako anyolewa na wewe, tia maji kichwa, manake huyajui. Kwa jirani anatokea za kazuka kuko kwako. Na kuambia nimeshangaa. Sisi wanawake tuache ujinga wa kusema namwamini sana bwanangu. Bwanangu si kama bwanake yule. Mwanamume ni mwanamume tu. Akipata mwanamke mwingine huwa anazuzuliwa. Mara hata waweza kufikiria mfanya dawa na kumbe hakufanya dawa yoyote. They always make the stupidest choices in life. So please, where you are, don't be fooled by this falling in love and being so blind. I'm telling you nowadays, love is not blind anymore. Please, love is blind. Love is blind. It's not blind anymore. It used to be there in the 70s. It used to be there in the 80s, but especially in Kenya, love is no longer blind. Come on, wake up where you are. Huh? You start saying, every time giving excuses. You are giving excuses with na huyo mwanamume. Hey. You will wake up one day, ushangae, your property has been auctioned. That husband of yours you are trusting. Wake up, my dear. Have your own bank account. Have your own bank account. And if you go to buy properties, please make sure your name is also appearing. Okay? This is very serious. This is very serious. It is happening. It is real. Imagine age ya mother-in-law. Mimi age yangu. Sahi nitaanzia wapi? Nianzie wapi? Ni nani nita nikikimbia loan kwa bank? Watanipatiaje loan ya kuanzia maisha jamani? Sometimes unaangalia hata banks pengine. Na hizi banks za Kenya jamani, mnapeana maloni kiovyo ovyo hivyo mkijua huyu mwanamume. Nafikiri there has to be a law in Kenya. Bwana asikuje na mtoto anataka loan please. Aulizwe bibi yuko wapi kabla guarantee mtoto aje kama garanta. Lakini ubaya alipatiwa manake. Kwa nini bank haikushughulika kutafuta huyu bibi yake? Because that property was it was under his name. So he would go for a loan without the wife. But if that property was in two names, Mr. and Mrs., there is no way he would have asked that loan. Correct me if I'm wrong. There's no way he would have asked that loan. Do it with the son without the wife knowing. This is the problem. When you trust somebody so much, you think he will remain an angel until he dies. Hey, please wake up, wake up. This is the time now to wake up. Women, don't be fooled by saying, my husband is not, my husband is not, my son is not. No, they are all men by the end of the day. Come on. I'm very, very angry today. I'm so angry, but I trust mother-in-law is going to overcome this. She is a strong woman. And I pray for you also, mother-in-law. Don't worry, we are together. We are praying for you. This stupid son and husband, I'm telling you, I don't know. There's nothing I can say, but they've gone beyond repair. They've gone beyond repair. You just collect yourself. You are so lucky you have your daughter-in-law is so well focused. So you too, you can come up and you can still do business. You are still strong. But you know what? This time, do not include those stupid men. Don't include them. Please, just focus on your grandchildren and your daughter-in-law. I love you guys. I love you. Nawapenda sana. But time is limited. I have to go. Tomorrow, let's hope for some good manenos. Today, the manenos were not so good, but okay. It has made us to be aware what is happening. I have told you what to do. It's upon you to take with what is bad, what is good. It's upon you. But always tune in, Madam Limited Edition. I'm always there giving you
informing you, advising you, and also commenting on what is happening every day in True K or Comrade Flavor. Bye-bye. God bless you.